Siopa Brontanas gift shop. Bhí Mamo san ospedéal. Mamo was in the hospital. Bhí Rosie agus Fionn sa siopa Brontanas. Rosie and Fionn were in the gift shop. Siopa Brontanas. Cheannig Rosie Chocoládí. Chocolate is chocolate. Chocoládí is the plural chocolates. You could say bosca chocoládí, a box of chocolates freshen. Cheannig Fionn carta. Fionn bought a card. Bhí áthas Vamo. Áthas Vamo. Agus féchan seo MH le chéile. MH makes a V sound when you put them together. So instead of saying bhí áthas Mamo, you say bhí áthas Vamo. Agus cúpla ceistena seo. Cé a bhí san ospedéal. Cé is who. Who was in the hospital? Agus cadéan freigar. Mamo, granny. Bhí Mamo san ospedéal. Iver dó. Cé a bhí sa siopa Brontanas. Cé again, who. Cé a bhí sa siopa Brontanas. Bhí Rosie agus Fionn sa siopa Brontanas. Reis a rísan sa. Cad a cheannig Rosie. What did Rosie buy? Gus cad a cheannig she? Fix a picture seo. Cheannig Rosie chocoládí. No, it's féidir a rá. No, or you could say cheannig Rosie bosca chocoládí. Agus iver a cethair, cad a cheannig Fionn. What did Fionn buy? Cheannig Fionn carta. Agus féich míad seo haríis. See a fada in the vowel makes the A sound. Carta. Without the fada you'd say carta. So carta. Cheannig Fionn carta. Agus tá fiocrár beagán seo. So chúna, there's a small little dictionary here in the corner. Siopa Brontanas gift shop. Mamo granny chocoládí chocolates carta card. Right, so léimiid tríd uair a bhain eile. We're going to read through it one last time. Siopa Brontanas. Bhí Mamo san ospedéal. Bhí Rosie agus Fionn sa siopa Brontanas. Cheannig Rosie chocoládí. Cheannig Fionn carta. Bhí áthas Vamo.